Very good evening to all my dear friends. Today in this class we are going to discuss about the construction materials. Today in this class we are going to discuss about the construction materials. That means what are the materials used for the construction? What are the materials used in the construction? So construction చేయడానికి మనం ఏ మెటీరియల్స్ మనం యూస్ చేస్తాం అనేది మనం ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్లో మనం తెలుసుకోకపోతున్నాం. సో హియర్ ద మెయిన్ సజెషన్ అండ్ మై మేజర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ ప్లీజ్ subscribe this channel and share this YouTube channel link to all your contact list, because of this subject is very useful for all the BTech students, first year students, for all BTech first year students, for all branches students. So these classes are very useful, and now we are going to Now we are entering into the topic construction materials. Construction materials are fundamental or basic elements used in building. So construction materials are the basic elements. The basic elements used in the building and civil engineering projects to create the structure and infrastructure. So generally by using the construction materials, so construction materials are nothing but a basic elements. The basic construction materials are used in the building and in other civil engineering projects for create the structure and infrastructure. సో ఒక స్ట్రక్చర్ని మనం నిర్మించడానికి, ఒక స్ట్రక్చర్ని తయారు చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ని మనం నిర్మించాలి, ఒక బిల్డింగ్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఒక బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సో అన్ని ఫెసిలిటీస్ని, ఆల్ ఫెసిలిటీస్ని మనం డెవలప్ చేయడానికి మనకు బేసిక్గా కొన్ని మెటీరియల్స్ అనేది కావాలి. దెన్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ సచ్ యాజ్ project purpose of the project. That means which project we are constructing, like building. So different types of the constructions are there. That means based on the structure. So roads, construction of the roads, construction of the bridges, construction of the dams, and construction of the buildings, construction of the canals, and construction of the reservoirs, construction of the railways, airports, and harbors, and tunnels. So different types of the projects are there. So different types of the construction projects are there. So here the choice of the selection of the construction material depends on the project purpose and budget. Budget means cost, and location, and the desired structural and aesthetic characteristic. That means the choice of the selection of the construction materials depends upon the some factors like purpose of the project. So which project we are constructing, which structure we are constructing, that's one. Next, budget, that means cost, and location, in which location we are constructing, and desired structural and aesthetic characteristic. So structural characteristics, మనకు కావాల్సినటువంటి స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీస్, మనకు కావాల్సినటువంటి స్ట్రక్చర్కి కావాల్సినటువంటి ప్రాపర్టీస్, మరియు యాస్థెటిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిజైన్ పర్పస్. దట్ మీన్స్ అపిరెన్స్. సో అపిరెన్స్ పర్పస్ కోసం మనం బేస్ చేసుకొని, సో ఎలాంటి అపిరెన్స్ మనకు కావాలో, ఎలాంటి అట్రాక్టివ్నెస్ మనకు కావాలో, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ని చూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దెన్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ ది కామన్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ ఆర్, there are 5 types of the common and basic construction materials are there. There are 5 types of the basic construction materials. So first one cement, second one aggregates, third one bricks, fourth one cement concrete, and last one steel.
So these 5 materials are the basic construction elements. So by using these 5 fundamental materials, we are construct a building or a structure. Major. So these 5 materials are enough for construct the structure mostly. The first material is cement. So in our syllabus, the first material is cement. Cement is a commonly binding material. That means cement is a binding material. Cement have a binding property. That means cement have a ability to move, ability to bind the other materials. Cement can bind the other materials. That means cement can bind the 2 or more materials. సో 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండేటటువంటి మెటీరియల్స్ని బైండ్ చేసేటటువంటి క్యాపబిలిటీ యొక్క సిమెంట్కి ఉంటుంది. సో సిమెంట్ హ్యావ్ ఏ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ బైండింగ్ ది మోర్ మెటీరియల్స్. సో ఎక్కువ మెటీరియల్స్ని బైండ్ చేసేటటువంటి క్యాపబిలిటీ యొక్క సిమెంట్కి ఉంటుంది. దట్స్ వై వీఆర్ సేయింగ్ సిమెంట్ ఈజ్ ఏ కామన్లీ బైండింగ్ మెటీరియల్ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్షన్. దెన్ హౌ టు ప్రొడ్యూస్ ద సిమెంట్? So then cement is obtained. So how to produce, how to obtain this cement? Then by burning a mixture of calcareous material like calcium and argillaceous material, that means clay, at a very high temperature. That means by burning a mixture of calcareous material calcium, argillaceous material clay at a very high temperature, and then grinding the clinkers that produce it to a fine powder. That means the cement is produced by the burning of a mixture of calcium. The cement is produced by burning a mixture of calcium and clay at a very high temperature. Then the clinkers are formed. The clinkers are formed, and then grinding that clinkers. Grinding is nothing but a mixing. The grinding is nothing but the clinkers are nothing but a small stone particles. So grinding, that means the clinkers are converted into the process of clinkers converted to the powder. So that process is called as the grinding. So grinding the clinkers that produce it to a fine powder. That fine powder is called as the cement. That means calcareous material, that means calcium. Calcareous material ante calcium, argillaceous material ante enti ante clay. So ఈ 2 మెటీరియల్స్ని మిక్స్ చేసి హై టెంపరేచర్ వద్ద ఈ 2 మెటీరియల్స్ని కానీ మనం కానీ బర్న్ చేసినట్లయితే సో క్లింకర్స్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దెన్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై క్లింకర్? So we are discussing next topic, that is manufacture process of the cement. So in the manufacture of this cement, how to manufacturing and what are the clinkers. So this is about all terms are discussed in the detailed manner in the manufacturing process of the cement. So then after burning at high temperature of the mixing proportion of calcium and clay at very high temperature, form a clinkers. So then grinding that clinkers, fine powder is formed. So that resultant fine powder is called as the cement. So then next we are going to discuss about the who was produced this cement, who was introduced. So the cement was first produced by a mason Joseph Aspdin in England in 1924. Mason Joseph Aspdin was produced, that means introduced in England in 1924. So 1924లో ఇంగ్లాండ్లో ఈ యొక్క జోసెఫ్ యాస్పిడిన్ అనేటటువంటి ఒక సైంటిస్టు మనకి ఈ యొక్క సిమెంట్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. దెన్ హీ పేటెంటెడ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. అయితే ఆ యొక్క సిమెంట్కి ఈ యొక్క జోసెఫ్ యాస్పిడిన్ ఇచ్చినటువంటి నేమ్ ఏంటి అంటే ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. సో హౌ టు కమ్స్ దిస్ నేమ్ ఫర్ ది సిమెంట్ అనేసి అంటే, సో ఇన్ ఇంగ్లాండ్
Portland city is there. So here in ordinary Portland cement, Portland is one of the city in England country. So in the Portland city, Joseph Aspdin introduced this cement. That's why he patented the name as Portland cement. And then coming to the name ordinary, coming to the word ordinary, so in the manufacturing of this cement, ordinary materials are used. Ordinary means, so not special materials, ordinary, all availability materials are, local available materials are used in the manufacturing of the cement. So that's why he patented a name as ordinary Portland cement. So it is the introduction about the cement. So next, so it is a typical diagram of the cement. So next one, what are the raw materials required for the manufacturing of the Portland cement? What are the raw materials? Raw materials means mudi padarthalu. So what are the raw materials required for the manufacturing of the Portland cement? ఈ యొక్క పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ని తయారు చేయడానికి రా మెటీరియల్స్ ఏమేం కావాలి, ముడి పదార్థాలు మనకి ఏమేం కావాలి అనేసి అంటే, ఫస్ట్ వన్ క్యాల్కరియస్ మెటీరియల్, సెకండ్ వన్ అగ్రిలిషియస్ మెటీరియల్. సో క్యాల్కరియస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, సో calcareous materials such as limestone or chalk. Limestone or chalk, that means lime, sunnam. And coming to the argillaceous material such as shale or clay. Shale or clay. So clay means bankamatti. Shale means it is a one type of the rock. Shale is a one type of the sedimentary rock. So these raw materials are used in the manufacturing of the Portland cement. Next, we are discussing about the manufacture of Portland cement. So how to manufacture the Portland cement? ఈ యొక్క పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ అనేది ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది కానీ మనం కానీ చూసినట్లయితే, సో ఇన్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ దేర్ ఆర్ 2 steps, there are 2 ways. By using the 2 ways, that means by using the 2 methods, we will manufacture the Portland cement. So first method is wet process, second method is dry process. So simply saying about, so the simple answer in the one word answer for these 2 methods are, so in the wet process the wet materials are used. In the dry process, dry state materials are used. అంటే వెట్ ప్రాసెస్లో వచ్చేసరికి మెటీరియల్స్ వెట్ స్టేట్, వెట్ కండిషన్లో ఉండేటటువంటి మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వెట్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ యొక్క మెటీరియల్ వెట్ స్టేట్లో ఉండాలి, వెట్ కండిషన్లో ఉండాలి. వీఆర్ యూజ్డ్ ది మెటీరియల్స్ ఇన్ ది manufacturing of the Portland cement by using the wet process. So those all materials should be in wet condition. So wet condition లో ఉంచినటువంటి మెటీరియల్స్ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ది డ్రై ప్రాసెస్, సో వీఆర్ యూజ్డ్ ది మెటీరియల్స్ ఇన్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్, దోస్ ఆల్ మెటీరియల్స్ షుడ్ బి ఇన్ డ్రై కండిషన్. డ్రై కండిషన్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ని ఈ యొక్క డ్రై ప్రాసెస్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ we are going to discuss about the manufacturing of this cement. So in the manufacturing of this cement there are 4 steps. So 4 steps involved in the manufacturing of this cement. First one, mixing of the raw materials ni mix cheyadam. Next, second one, burning of raw materials, aa mix chesinatuvanti raw material ni burn cheyadam, mandinchadam. And third one, grinding the clinker. And last, 4th one, packing. So first we are going to discussing about the step by step procedure. First, mixing of raw materials. Limestone is brought, that means the limestone is obtained from the quarries and then crushed into the smaller fragments. So limestone is available in the quarries. ఈ యొక్క limestone అనేది మన quarriesలో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. So limestone is obtained from the quarries and then crushed into the smaller fragments. So quarries నుంచి యొక్క limestone ని మనం తెచ్చుకునేసి, సో ఆ యొక్క తెచ్చుకున్నటువంటి limestone ని స్మాలర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటే చిన్న చిన్న పీసెస్గా మనం క్రష్ చేయడం జరుగుతుంది.
క్రషింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, దెన్ ఇట్ ఈజ్ టేకెన్ టు ఏ బాల్ ఆర్ ట్యూబ్ మిల్. సో మనం క్రషింగ్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ని ఏం చేస్తాము అంటే ఇట్ ఈజ్ టేకెన్ టు ఏ బాల్ ఆర్ ట్యూబ్ మిల్. సో బాల్ మిల్లో కానీ ట్యూబ్ మిల్, బాల్ అంటే రౌండ్గా ఉండేటటువంటి మిల్లు, ట్యూబ్ మిల్ అంటే సో బాల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, బాల్ సో గుండ్రంగా ఉంటుంది, ట్యూబ్ అంటే ఏంటి అంటే పొడవుగా ట్యూబ్ షేప్లో పొడవుగా ఉండేటటువంటి మిల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఇట్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ ది క్లే. సో we are taken the smaller fragments of the limestone, that smaller fragments limestone is taken to a ball or tube mill. ఆ యొక్క బాల్ మిల్లో కానీ ట్యూబ్ మిల్లో కానీ ఈ యొక్క స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్లో ఉండేటటువంటి లైమ్స్టోన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ ది క్లే ఆర్ షేల్, క్లేతో కానీ లేదా షేల్తో కానీ సో ఆ యొక్క లైమ్స్టోన్ లేదా చాక్, ఓకే, లైమ్స్టోన్ పీసెస్ని కానీ లేదా చాక్ పీసెస్ని కానీ సో ఈ యొక్క బాల్ ఆర్ ట్యూబ్ మిల్లో వేసి సో ఈ యొక్క క్లే ఆర్ షేల్తో మిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ గ్రౌండ్ టు ఏ ఫైన్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ స్లర్రీ విత్ ది అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్, ఓకే, ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ ది టూ మెటీరియల్స్ లైక్ limestone or chalk and clay or shale, then ground to a fine consistency of slurry with the addition of water. So after mixing we add the addition of water, we will add the excess water, then కన్వర్స్ టు ది స్లర్రీ నేచర్. ఓకేనా, ఆ యొక్క మిక్సింగ్ ప్రపోర్షన్ అనేది, ఆ యొక్క మిక్సింగ్ మెటీరియల్, ఆ యొక్క మిక్సింగ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే స్లర్రీ నేచర్లో ఉండేలాగా వాటర్, అడిషనల్గా వాటర్ అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ ఫైనల్లీ ద కరెక్టెడ్ స్లర్రీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫైనల్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్. సో ఆ యొక్క స్లర్రీలుగా ఫామ్ అయినటువంటి, స్లర్రీ అంటే ఏంటి అంటే కొంచెం చిక్కగా అన్నమాట. సో మరీ సాలిడ్ స్టేట్ కాకుండా, అలా అని లిక్విడ్ స్టేట్లో కాకుండా సో మీడియంలో ఉండడం. సో ఫైనల్లీ ద కరెక్టెడ్ స్లర్రీ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫైనల్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్. ఆ యొక్క ఫైనల్గా ఏంటంటే స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్లో ఈ యొక్క స్లర్రీని స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా ఎట్లా అంటే కెప్ట్ ఇన్ ఏ హోమోజీనియస్ కండిషన్ బై ది అజిటేషన్ ఆఫ్ స్లర్రీ. ఆ యొక్క స్లర్రీ అనేది కదలకుండా, ఓకేనా, సో స్టేబుల్గా ఉండేలాగా, ఆ యొక్క స్లర్రీ అనేది మూవ్ అవ్వకుండా, సో ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వకుండా, కదలకుండా, సో స్టేబుల్గా ఉండేలాగా, హోమోజీనియస్ కండిషన్లో ఉండేలాగా ఆ యొక్క స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్లో స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. సో in the first step is mixing of raw materials. So what are the raw materials required for the manufacturing of the cement? Then the required raw materials for the manufacturing of the cement is limestone or chalk and shale or clay. సో ఆ యొక్క టూ మెటీరియల్స్ని ఏం చేసామంటే ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసాం విత్ అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్తో. సో ఆఫ్టర్ అడిషన్ ఆఫ్ ది వాటర్, after mixing with addition of the water, that resultant product can be changed to the will change it to the స్లర్రీగా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ యొక్క స్లర్రీగా ఫామ్ అయినటువంటి ఆ యొక్క మెటీరియల్ మనం ఏం చేస్తాము, వాటర్ మామూలు స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్లో స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. సో ఆ యొక్క మిక్స్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క స్లర్రీ నేచర్లో ఉండేటటువంటి రా మెటీరియల్ని బర్న్ చేయడం. సో బర్నింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఇన్ ఏ రోటరీ కిల్న్. రోటరీ అంటే ఏంటి అంటే సో రొటేటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో మనకుంది ఆల్రెడీ, సో రోటరీ అంటే ఏంటి అంటే సో రౌండ్గా ఉండేటటువంటి కిల్న్. సో ద రోటరీ కిల్న్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ. సో రోటరీ కిల్న్ ఈజ్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ బికాస్ ఆఫ్ ద బర్నింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ can be done in the rotary kiln. And then it is a thick steel cylinder of diameter from 3 to 8 meter. So rotary kiln అంటే ఏంటి అంటే రౌండెడ్ సెక్షన్లో ఉంటుంది, సర్క్యులర్ సెక్షన్లో. అయితే దెన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది స్టీల్ సిలిండర్ ఆఫ్ the thick steel cylinder of diameter, that means the diameter of the
థిక్ స్టీల్ సిలిండర్ ఈజ్ 3 to 8 మీటర్. ఆ యొక్క రోటరీ కిల్న్ యొక్క డయామీటర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సో 3 to 8 మీటర్ ఉంటుంది. సో రోటరీ కిల్న్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సిలిండ్రికల్ స్టీల్ సెక్షన్, సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉండేటటువంటి ఒక స్టీల్ సెక్షన్. సో దాని యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసి 3 to 8 మీటర్ ఉంటుంది. అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రోటరీ కిల్న్ మే వ్యారీ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 30 to 200 మీటర్. సో డయామీటర్ అయితే 3 నుంచి 8 మీటర్ వరకు ఉంటుంది. బట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రోటరీ కిల్న్ వ్యారీ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 30 to 200 మీటర్స్. 30 మీటర్స్ నుంచి 200 మీటర్స్ వరకు దాని యొక్క లెంత్ అనేది వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సో ఇన్ ది ప్రీవియస్ స్టెప్ ద కరెక్టర్ స్లర్రీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్. సో దెన్ దట్ స్టోర్డ్ కరెక్టర్ స్లర్రీ ఈజ్ స్ప్రేడ్ ఆన్ టు ది అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఏ రోటరీ కిల్. సో ఈ యొక్క రోటరీ కిల్లో అప్పర్ ఎండ్లో ఒక పోర్షన్ ఉంటుందన్నమాట, ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ యొక్క సెక్షన్లో ఈ యొక్క స్లర్రీని ఏం చేస్తామంటే స్ప్రే చేయడం అంటే ఆ యొక్క టాప్ అప్పర్ ఎండ్లో వచ్చేసి ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. నేను డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. సో ఆ యొక్క సెక్షన్లో ఈ యొక్క స్లర్రీని ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ లాసెస్ మాయిశ్చర్ అండ్ బికమ్స్ ఫ్లేక్స్. సో వెనెవర్ we are sprayed the slurry into the upper end of a rotary kiln. ఆ యొక్క రోటరీ కిల్న్ యొక్క అప్పర్ ఎండ్లో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క స్లర్రీని మనం స్ప్రే చేస్తామో దెన్ లాసెస్ మాయిశ్చర్ అనేది లాస్ అవుతుంది అండ్ బికమ్స్ ఫ్లేక్స్గా చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫ్లేక్స్ అంటే ఏంటి అంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్గా, హార్డ్ పార్టికల్స్, హార్డ్ పీసెస్. So then the rotation of the rotary kiln causes the flakes to move from the upper end towards the lower end of the kiln. So ఈ యొక్క రోటరీ కిల్న్కి అప్పర్ ఎండ్ ఉంటుంది, లోయర్ ఎండ్. అప్పర్ ఎండ్ అంటే సమ్ హైట్లో ఉంటుంది, లోయర్ ఎండ్ అంటే కొంచెం డౌన్లో ఉంటుంది. సో దెన్ స్టార్ట్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది రోటరీ కిల్న్. సో డ్యూ టు ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది రోటరీ కిల్న్ దట్ కాజెస్ ది ఫ్లేక్స్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ అప్పర్ ఎండ్ టు ది లోయర్ ఎండ్. సో అప్పర్ ఎండ్ నుంచి ఈ యొక్క లోయర్ ఎండ్కి, ఆ యొక్క కిల్న్ యొక్క అప్పర్ ఎండ్ నుంచి లోయర్ ఎండ్కి ఈ యొక్క ఫ్లాక్స్ అనేది ఏమవుతాయంటే మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ సబ్జెక్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు హయ్యర్ టెంపరేచర్. సో హయ్యర్ టెంపరేచర్లో ఓకేనా అవి అక్కడ బర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ ద కిల్న్ ఈజ్ ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఎండ్. అయితే ఈ యొక్క బర్నింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే లోయర్ ఎండ్లో జరుగుతుంది, అప్పర్ ఎండ్లో జరగదు. అండ్ ద ఫ్యూయల్ ఈజ్ ఎయిదర్ పవర్డ్ కోల్, ఆయిల్ ఆర్ న్యాచురల్ గ్యాస్. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ బర్నింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. సో హౌ టు బర్న్ ది రా మెటీరియల్? దట్ మీన్స్ సో విచ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది బర్నింగ్? సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూయల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది So which type of the fuel required for the burning of the raw material in the manufacturing of the cement? So the fuel such as powered coal, oil or natural gas. So by using either powered coal, oil or natural gas. So పవర్ జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి కోల్, బొగ్గు లేదా ఆయిల్ లేదా న్యాచురల్ గ్యాస్ని మనం ఈ యొక్క బర్నింగ్ ప్రాసెస్కి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. And then by the time the materials rolls down to the lower end of the rotary kiln, అయితే ఆ యొక్క మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క స్లర్రీ సో రోటరీ కిల్న్లోకి ఏమవుతుందంటే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ద డ్రై మెటీరియల్ అండర్గోస్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. కెమికల్ రియాక్షన్. ఆ యొక్క డ్రైగా ఆ మెటీరియల్ అనేది ఆ స్లర్రీగా ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క మిక్సింగ్ మెటీరియల్ అనేది సో డ్రై స్టేట్కి వెళ్ళిన తర్వాత దట్ అండర్గోస్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. సో కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట, కెమికల్ రియాక్షన్కి గురవుతుంది. అండ్ దెన్ సో ఇట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ది రోటరీ కిల్. సో ఇట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ది రోటరీ kiln. So it is the back end, that means it is the upper end, it is the lower end, it is the upper end, it is the lower end. So these are the chains. So with the help of these chains the slurry is moves from
back end to the front end. Back end is nothing but a upper end, front end is nothing but a lower end. So here the sprayed slurry is moved from upper end to the lower end, and then so here firing. So the burning process takes place in this place only. So the burning process takes place in this here. So at this place the burning process takes place. సో ఈ యొక్క స్లర్రీని ఎక్కడ బర్న్ చేస్తారంటే ఆ యొక్క మిక్సింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ని, మిక్స్ చేసినటువంటి రా మెటీరియల్ని సో ఈ యొక్క ప్లేస్లో బర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. సో హియర్ డీహైడ్రేషన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క క్లింకర్స్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది, డీహైడ్రేట్, మొత్తం దాంట్లో ఉండేటటువంటి వాటర్ లెవెల్ అంతా కూడా ఆ యొక్క రోటరీ కిల్న్లో స్లర్రీని వేయడం వల్ల డీహైడ్రేట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ క్యాల్సినేషన్, ఇట్ ఈజ్ ఏ క్యాల్సినేషన్. ఈ యొక్క క్యాల్సినేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సో హీట్, ఈ యొక్క క్యాల్సినేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే సో క్యాల్సినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్. సో ఇక్కడ స్లర్రీగా, సో ఈ యొక్క డీహైడ్రేషన్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క స్లర్రీలో ఉండేటటువంటి వాటర్ అనేది డీహైడ్రేట్ అయిపోతుంది. సో డీహైడ్రేట్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క క్యాల్సినేషన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఆ యొక్క స్లర్రీగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రా మెటీరియల్ మిక్సింగ్ అనేది సో సాలిడ్ స్టేట్ అవుతుంది, సాలిడ్ హార్డ్గా అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సో క్లింకరైజేషన్, క్లింకర్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. క్లింకర్స్ అంటే ఏంటంటే స్మాల్ స్మాల్ పెలెట్స్, స్మాల్ స్మాల్ స్టోన్ పార్టికల్స్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ కూలింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ద రోటరీ కిల్న్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ది హాటెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కిల్న్. సో ఈ యొక్క కిల్న్లో హాటెస్ట్ పార్ట్లో వేర్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇన్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ 1500 degrees Celsius. సో 1500 degrees Celsius వద్ద ఫుల్ హీట్ ఉండేటటువంటి కండిషన్లో, సో ఫుల్ హీట్ ఉండేటటువంటి పార్ట్లో సో దీన్ని హీట్ చేయడం జరుగుతుంది. అబౌట్ 20 to 30% ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్ గెట్ ఫ్యూజ్డ్. అయితే ఈ యొక్క కిల్న్లో ఉండేటటువంటి హాటెస్ట్ పార్ట్లో ఆ యొక్క మిక్సింగ్ రా మెటీరియల్ని మనం హీట్ చేయడం వల్ల ఎట్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1500 degrees Celsius సో 20 to 30% ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్ గెట్స్ ఫ్యూజ్డ్. సో ఆ యొక్క మెటీరియల్లో 20 to 30% మెటీరియల్ అనేది ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అంటే మండుతుంది, కాలుతుంది అనమాట. దెన్ లైమ్, సిలికా అండ్ అల్యూమినా గెట్ రీకంబైన్డ్. సో లైము, సిలికా అండ్ అల్యూమినా గెట్ రీకంబైన్డ్ అంటే ఈ యొక్క 3 మెటీరియల్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ రీకంబైన్ అవుతుంది. And then the fused mass turns into nodular form of size 3 mm to 20 mm known as clinkers. సో అక్కడ బర్న్ అయినటువంటి ఆ యొక్క రా మెటీరియల్ మిక్సింగ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే టర్న్స్ ఇంటూ ది నోడ్యులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సైజ్ 3 to 20 mm. 3 mm నుంచి 20 mm సైజ్ ఉండేలాగా సో స్మాల్ రాక్ పార్టికల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది క్లింకర్. And then next step is grinding. The clinker drops into a rotary cooler where it is cooled under controlled condition. So it is a cooling. So this part is cooling. So at that part ద క్లింకర్స్ డ్రాప్స్ ఇంటూ ఏ రోటరీ కూలర్. ఆ యొక్క కూలర్లో ఈ యొక్క క్లింకర్స్ని వేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ వేర్ ఇట్ ఈజ్ కూల్డ్ అండర్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్. ఓకేనా, కంట్రోల్డ్ కండిషన్లో సో ఆ యొక్క క్లింకర్స్ అనేది కూల్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ ద క్లింకర్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ సైలోస్ ఆర్ బిన్స్. సైలోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్. సో ద క్లింకర్స్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది సైలోస్ ఆర్ బిన్స్. అండ్ దెన్ ద కూల్డ్ క్లింకర్ ఈజ్ దెన్ గ్రౌండ్ ఇన్ ఏ బాల్ మిల్. ఆ కూల్ అయినటువంటి క్లింకర్స్ని ఏం చేస్తామంటే బాల్ మిల్స్లో వేయడం జరుగుతుంది. ద కూల్డ్ క్లింకర్ ఈజ్ దెన్ గ్రౌండ్ ఇన్ ఏ బాల్ మిల్స్ విత్ అడిషన్ ఆఫ్ 3 to 5% ఆఫ్ ది జిప్సమ్. ఓకేనా, 3 to 5% ఆఫ్ జిప్సమ్తో సో ఈ యొక్క కూల్ అయినటువంటి క్లింకర్స్లో యాడ్ చేసి బాల్ మిల్లో వేయడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క బాల్ మిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ఫ్లాష్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ది సిమెంట్. సో ఆ యొక్క బాల్ మిల్ ఏం చేస్తుందంటే మిల్ గ్రైండింగ్ అనమాట.
సో హియర్ బాల్ మిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రైండింగ్. ద పర్పస్ ఆఫ్ ది బాల్ మిల్ ఈజ్ గ్రైండింగ్ ది క్లింకర్. ఆ క్లింకర్స్ని గ్రైండింగ్ చేస్తుంది. గ్రైండింగ్ చేయడం వల్ల ఆ యొక్క 3 mm నుంచి 20 mmలో ఉండేటటువంటి సైజులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క క్లింకర్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే పౌడర్ ఫామ్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆ యొక్క రిజల్టెంట్ పౌడర్ ఫామే సిమెంట్. అయితే ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది జిప్సమ్ ఈజ్ setting time. The main purpose of the gypsum, the major purpose of the gypsum added into the cement is for setting time కోసం. And then last step is packing. The particles crushed to the required fineness are separated by currents of air and taken to storage cell. So the particles crushed into the required fineness. So ఆ యొక్క పార్టికల్స్ని మనకు కావాల్సినటువంటి ఫైన్నెస్తో క్రష్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై కరెంట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ టేకెన్ టు స్టోరేజ్ సైలోస్. సో ఆ యొక్క క్రష్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క పౌడర్ని సపరేట్ చేసి సో స్టోరేజ్ సైలోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్. ఆ యొక్క స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్లో ఆ యొక్క ఫైన్ పౌడర్ని స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ ద సిమెంట్ ఈజ్ బ్యాగ్డ్. సో ఆ యొక్క స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ నుంచి సో సిమెంట్స్ని బ్యాగుల్లోకి ప్యాకింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ప్యాకింగ్ ద సిమెంట్ ఇన్ టు ది బ్యాగ్స్, then transport from cement factory to the various places. So and then already I told you like so in the manufacturing of the cement there are two steps, two methods, wet process and dry process. So wet process means, so in the wet process clay, in the wet process clay, the clay is, so water is added to the clay, water is mixed to the clay, and the water mixed clay is placed into the wash mill. The water mixed clay is placed into the water mill, and then after that storage basins, and then here limestone. So the limestone is crushed into the smaller fragments. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ప్రొసీజర్ ఏనమ్మా, ఇప్పటిదాకా నేను ఏమైతే చెప్పానో ప్రొసీజర్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇది. సో లైమ్ స్టోన్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. సో ఆ యొక్క క్రష్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క క్రషర్ని స్టోరేజ్ బేసిన్స్లో ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క క్లేని అండ్ ఈ యొక్క లైమ్ స్టోన్ని రెండింటిని కూడా ఏం చేస్తామంటే వెట్ గ్రైండింగ్ మిల్స్ టు మేక్ స్లర్రీ. ఓకేనా, వెట్ గ్రైండింగ్ మిల్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే టు మేక్ స్లర్రీగా ఫామ్ చేయడానికి. అండ్ దెన్ హియర్ బ్లెండింగ్ ఆఫ్ స్లర్రీ టు కరెక్ట్ పొజిషన్. బ్లెండింగ్ మీన్స్ మిక్సింగ్. సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ స్లర్రీ టు కరెక్ట్ కాంపోజిషన్. సో ఆ యొక్క మిక్సింగ్ అనేది కరెక్ట్ కాంపోజిషన్లో ఉండేలాగా మనం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ కరెక్టెడ్ స్లర్రీ. సో ఆ ఫామ్ అయినటువంటి కరెక్టెడ్ స్లర్రీని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దాట్ పవర్, సో బై యూజింగ్ ది పవర్డ్ కోల్, ఆయిల్ ఆర్ గ్యాస్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూయల్స్. ద ఫ్యూయల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బర్నింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఈజ్ powered coal, oil or gas. By using any material in these, we are corrected slurry fed to rotary kiln. That means the corrected slurry is sprayed into the upper end of the rotary kiln. Then slurry is converted into the clinker. So after burning of the slurry into the rotary kiln, so that slurry is converted into the clinkers. Then addition of the 2 to 3% of the gypsum into the clinkers. The clinker is ground in the ball mill. So the clinkers are placed in the ball mill. Ball mill lo place cheste, then that converts to the cement. That cement is stored in the cement silos. Silos are nothing but a storage tanks, and then after that packaging. So it is the wet process. So నేను వేస్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్, ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ వెట్ ప్రాసెస్ రిమైన్డ్ పాపులర్. ఫర్ మెనీ ఇయర్స్, చాలా ఇయర్స్ నుంచి, ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ వెట్ ప్రాసెస్ రిమైన్డ్ పాపులర్. వెట్ ప్రాసెస్ అనేది పాపులర్ బికాస్ ఆఫ్ ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్
more accurate control in the mixing of raw materials. సో ఎందుకు అంటే సో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ది మోర్ యాక్యురేట్ కంట్రోల్ ఇన్ ది మిక్సింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. సో రా మెటీరియల్స్ యొక్క మిక్సింగ్లో ఓకేనా యాక్యురేట్ ఖచ్చితంగా మనం కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట. మోర్ ఎక్కువ కంట్రోల్ చేస్తూ రా మెటీరియల్స్ని మిక్స్ చేయాలి. కాబట్టి ఆ యొక్క కంట్రోల్నెస్ అనేది ఒక వెట్ ప్రాసెస్లో మనం యాక్యురేట్గా చేయొచ్చు. కాబట్టి ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ వెట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ పాపులర్, బట్ లేటర్ ద డ్రై ప్రాసెస్ గెయిన్డ్ మూమెంటం. కానీ రీసెంట్గా ఏమైందంటే ఈ యొక్క డ్రై ప్రాసెస్ అనేది బాగా పాపులర్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ద డ్రై ప్రాసెస్ రిక్వైర్స్ మచ్ లెస్ ఫ్యూయల్ యాజ్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఏ డ్రై స్టేట్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ది ఎట్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్, like in the dry process, in the manufacturing of the cement dry process, in the dry process we are used the materials are already in a dry state. సో డ్రై స్టేట్లో ఉండేటటువంటి మెటీరియల్స్ని మనం డ్రై ప్రాసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. సో వెట్ స్టేట్లో ఉండేటటువంటి మెటీరియల్స్ని వెట్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేస్తామని చెప్పా. సో డ్యూ టు ద మెటీరియల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఏ డ్రై స్టేట్. సో దట్స్ వై ద లెస్ ఫ్యూయల్ రిక్వైర్స్ ఫర్ బర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో బర్నింగ్ చేయడానికి లెస్ ఫ్యూయల్ అనేది అవసరం అవుతుంది. సో ఇన్ ది వెట్ ప్రాసెస్ ద స్లర్రీ కంటైన్స్ అబౌట్ 35 to 50% వాటర్. ఇన్ ది వెట్ ప్రాసెస్ ద స్లర్రీ కంటైన్స్. సో వెట్ ప్రాసెస్లో మనం స్లర్రీగా కన్వర్ట్ చేయాలి రా మెటీరియల్. సో పౌడర్ ఫామ్లో ఉండేటటువంటి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ అంటే ఎలాంటి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ లేనటువంటి మెటీరియల్స్ని మిక్స్ చేసి దాన్ని స్లర్రీగా చేంజ్ చేయాలి. ఆ స్లర్రీగా చేంజ్ చేయడానికి నీడ్ 35 to 50% ఆఫ్ ది వాటర్ టు డ్రై ద స్లర్రీ విత్ ఎస్ రిక్వైర్ మోర్ ఫ్యూయల్. అయితే ఆ యొక్క స్లర్రీ ఆ యొక్క వాటర్గా ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క స్లర్రీని మళ్ళీ డ్రై స్టేట్కి తీసుకురావాలి అంటే రిక్వైర్స్ ది మోర్ ఫ్యూయల్ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువ కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద డ్రై ప్రాసెస్. సో బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఇన్ ది వెట్ ప్రాసెస్ we are used the wet state materials. The materials are in wet state. In the dry process we are used the materials are in dry state. So that is the difference.